So previously we had discussed about the IDS and IPS. IDS and so what does mean IDS and what does mean IPS? IDS stand for intrusion detection system. IPS stand for intrusion prevention system. So both are known as the firewalls. Both are known as the what? Firewalls. So what this IDS and IPS do? This IDS and IPS are nothing but a provide the security for your network or your web application or website. Provide the security for web application, website or a network or your computer. Which one? IDS and IPS. So here our topic is we're going to avoid. Avoid means nothing but bypass. Bypass the IDS and IPS. So previously we had also learned that IDS, what is my IDS and what is my IPS. So what is my IDS? IDS stand for intrusion detection system. IPS stand for intrusion prevention system. So IDS monitor the traffic. I already told you that. I had explained you that. What does mean that? IDS monitors traffic and alerts the suspicious behavior only. It won't prevent the attack. It won't prevent the attack. Which one? IDS. So IPS monitors and block the suspicious traffic in a real time. It won't stop the attack. IDS won't stop the attack. IDS won't stop the attack. So whereas IPS start the attack. 1 minute. Screen share 1 minute. Sorry. అయిందా ఇప్పుడు అయిందా చూడండి. చూడండి ఒకసారి చెక్ చేయండి అయిందా. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ previously we had discussed about that? IDS and IPS. So what is my IPS? Intrusion detection system. So what is my IPS? Intrusion prevention system. So IDS stand for intrusion detection system. It monitors the traffic and alerts the suspicious behavior. It won't stop the attack. It only alerts you. Okay. Even also CCTV having two types of CCTV. In the previous class I explained you. The modern day CCTV has AI based CCTVs. AI based. So in the normal CCTV just captures your video. Just captures your video only. Whereas AI based CCTVs, it captures alerts and alerts. It having sensors, special type of mechanism is there with a new type of CCTV. AI based CCTV having a sensors. Whenever intruder means like unknown person without permission entering into the room or network. Intruder. Whenever intruder enters into the particular whenever intruder enters, then what happens? The CCTV alerts send a message to phone or a mail. They are AI based. So IPS will send alerts and also prevent the attack also. Yeah. What are the popular IDS and IPS tool? Snort. What is the IDS and IPS popular tool? Snort. Snort is not. Suricata, Zeek, OSEC, Cisco Firepower. Firepower. And another tools where we need to provide the security are the firewalls. So these are the top IDS and IPS. Okay, these are the firewalls. Here these are the top firewalls. So what are the top firewalls are there? FortiGate, Checkpoint, Quantum, Sophos firewall, Palo Alto firewall, Cisco Secure firewall, Cisco Meraki MX appliances, Unified Security Gateway,
and Firebox, SRX series, Barracuda cloud generation firewall, Azure firewall, SonicWall TZ series, Palo Alto VM series, Forcepoint next generation firewall, Sophos SG UTM legacy firewall, Hillstone E series next generation. These are the firewalls. Okay, these are the firewalls which provides a security for your organization or for your network. Okay, or else for your web application. Flipkart is in a web application. Instagram is in a web application. How will you provide the security for the Instagram or firewall or any web application? By providing the web application firewall. How will you provide the security? WAF. Okay, this firewall will provide the security to avoid the attack from the attackers. Here attackers, what they do, they will evade means bypass the firewalls. Okay, understood? This is the topic today we are discussing. These are the tools which are having IDS and IPS firewalls. So what are the objectives? Our firewall is what I already told you, that bypass the security monitoring. Because IDS and IPS do the security monitoring. We need to bypass. Okay, we need to bypass the security monitoring. Deliver the payload undetected. Delivers the payloads undetected. Evade the detection with scanning, exploiting the target. Generally in the system hacking, I explain you what is a payload. Payload is a malicious code. It is a malicious code. This payload is sent to the victim. Whenever this payload is nothing but a malicious code, whenever this victim clicks this malicious code, there is a target is established between the attacker and the target. What does mean that? It provides the remote connection. Provide the remote connection to the target. Which one? Payload. Payload అనేది ఏంది? ఒక వైరస్ అన్నమాట. అదేం చేస్తుంది? రిమోట్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. గుర్తుందా? I just explained you how to create a payload or virus by using the command msf enum command. Okay? So what are the common evasion techniques? What is the common evasion techniques? Yeah, fragmentation. Generally I told you that the network data in the network data is transmitted through packets. Here the payload, what we are sending the payload, we are sent to the payload to the victim. The payload is breaking into the small parts. See that is known as what? Fragmentation. Okay? Because to bypass means someone will detect, the payload will detect and the firewall detect and it will delete and it won't allow to run. Then what we do? The payload which are using will going to do the fragmentation. Then next thing is obfuscation. Encode and encrypt the payload. Okay, the payload having a certain type of format, data format. We will going to change the one format to other format. Okay, we are going to encrypt means one form to another form. To undetect. Understood? So what they do here, the payload is there. If to avoid the payload, we're going to, this payload is hide inside image. I'm a big fan of like any hero. Which hero you like? ఏ హీరోయిన్ అంటే ఇష్టం అండి అమ్మాయిలు? మీకు అబ్బాయిలు చెప్పండి. ఏ హీరోయిన్ అంటే ఇష్టం మీకు? ఏ హీరోయిన్ అంటే ఇష్టం? అది కూడా లేదా? ఏ హీరోయిన్ అంటే కైరా అద్వానీ, సాయి పల్లవి. ఓకే అంతేనా? ఒక్కడే పెట్టాడు శంకర్ గల్లవల్లి. అది కూడా చెప్పరా? హీరోయిన్ కూడా నచ్చదా? పోనీ అమ్మాయిలు హీరోయిన్ ఉంటుందా? అది కూడా నచ్చదా? పోనీ హీరోయిన్ ఉంటుందా? అది కూడా లేదా? సినిమాలు కూడా చూడరు మీరు? మరీ ఘోరమండి మీరు. నానే ఠక్కర్ సినిమాలన్నా చూస్తారా లేదా? అది కూడా చూడరా? అది కూడా చూడకుండా వేస్ట్. ఇంకా క్లాసు వినక
సినిమాలో చూడక, ఆటలాడక ఇంకేం చేస్తారు? ఎంఎస్ ధోనియా? ఎంఎస్ ధోని క్రికెటర్ కదా వాడు, సినిమా యాక్టర్ అయిందాడు. ఓన్లండి ఎంఎస్ ధోని అనుకోండి. ఓకే, సినిమాలు కూడా చూడరు. వెరీ గుడ్ అండి, మీరు చాలా మంచోళ్ళు. క్లాసు వినక, సినిమాలు చూడక, చదవక ఇంకేం చేస్తారు? లైఫ్లో ఏదో ఒకటి చేయాలా, మంచో చెడో ఏదో ఒకటి చేయాలా. అలా ఖాళీకి కూర్చుంటే ఏం ఉపయోగం ప్రపంచానికి? ఓకే, పోన్లేండి, ఏదో ఒక హీరోనో జాన్ ఒట్టేగా బాబోయ్, జెన్నా ఒట్టేగా సరిపోయింది. ఈ పవన్ సాయి జెన్నా ఒట్టేగా. వెరీ గుడ్. ఓకే, so here what they do, the hackers will send a image. Generally that is beautiful girl of Kaira Advani image. So we are fascinated, she looks very, she wear a bikini. అమ్మాయిలో ఉంటే నన్ను జస్ట్ ప్లీజ్ అపాలజైజ్ మీ. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? అదేం చేస్తావు? టెంప్ట్ అయిపోయి దాన్ని ఓపెన్ చేస్తావు. ఏం చేస్తావు? కైరా అద్వానీ బికినీ అనే ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే దాని లోపల వైరస్ ఉంటుంది. నేను చూపిస్తాను వైరస్ని ఎలా యాడ్ చేయాలో కూడా. ఇమేజ్ లోపల వైరస్, యాక్చువల్ వైరస్ ఉంటుంది అది, కానీ కనిపించడానికి ఏనిపిస్తుంది? ఇమేజ్, లుక్ లైక్ ఇమేజ్. వై దే డూ హ్యాకర్స్? వై దే డూ? సో దే హైడ్ ఇన్సైడ్ ద ఇమేజ్ ద వైరస్ టు undetect, to got it? Got it or not? So what is the first technique? The fragmentation. Next thing is obfuscation, is encoded the encrypted payload. Next, polymorphic shell code is nothing but a virus. Change the shell code appearance. Shell code appearance. Next, protocol modification. How to avoid the firewall? How to undetect the firewall? How to avoid the firewall? We're going to avoid the firewall. Another thing is modify the packet header. Okay. So whenever I told you that the data how will be transferred in the form of the packet, in the form of the packet, and packet having a header is there. When you send a data from one device to another device, there is IP packet is there, that is having a source address, source IP address, destination IP address, data, all these are binded. So we will going to change the packet header. Going to change the packet header. Next thing is the timing attack, slow or delayed the attack, slow or delayed attack. Next thing is the encryption, use the HTTP and TLS to hide the data. Okay, use the HTTP TLS to hide data. Next thing is the tunneling, use DNS, ICMP and other convert channels. So these are the common evasion techniques of the what? Common evasion of techniques of the what? Avoiding the firewall, avoiding the firewall. Another thing is there, already I told you that is called honeypot. What is that? Honeypot. This one also I explained you. Honeypot. Honeypot. ఏముంటుందని? honeypot. Here, what is the honeypot? What is my honeypot? Honeypot, honey means in the honey and telusu meeku, pot and kuda telusu. Here, see this, how honeypot baits hacker. బైట్ అంటే ఏంది? BAIT బైట్ అంటే ఇప్పుడు మా చేపలు పెట్టేటప్పుడు దానికి చేప గాలానికి వెనెవర్ ఫిషింగ్ విల్ యాడ్ సమ్ వానపాము కానీ లేదంటే పిండి కానీ గాలంకి యాడ్ చేస్తాం చూసారా, దాన్ని ఏమంటారు? బైట్ అంటారు. దాని తెల్లి ఏమనాలి మనకి? సంథింగ్ ఏమనాలి దాని తెల్లో? గాలం ఇంకేం ఏదో వేస్తాం కదా, వల, ఏదో సమ్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఏమనాలో తెలియదు నాకు. ఓకే, హౌ honeypots bait hackers? A hacker access a honeypot system, luring them from the real network.
So luring them away from the real network, away from the, and allowing security analysts to detect, track for their movements, for their movement. So there is a website is there. Okay, there is a website is there. And what they do, the hackers trying to do the hack the website. Instead of hacking the website, real website, they will create a honeypot. The hackers think like that is a real website or real target. Instead of attacking this real website, they will going to attack on this bait. This bait. That is known as the honeypot. Understood? Now we're going to do the practical. Do you know Nmap? You will remember the Nmap? Everything is forgot. Huh? ఏరా నానా అంతా మర్చిపోయారు. ఎన్మ్యాప్ గుర్తుందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? డూ యూ రిమెంబర్ ఎన్మ్యాప్? ఎన్మ్యాప్ గుర్తుందా? ఏంది ఎన్మ్యాప్ అంటే చెప్పగలుగుతారా? ఏందమ్మా? ఓకే, వెరీ గుడ్. స్కానింగ్. ఇంకా భరత్, ఏంది ఎన్మ్యాప్ అంటే? ఏంది ఎన్మ్యాప్ అంటే? ఏంది మా ఎన్మ్యాప్ అంటే? నెట్వర్క్ స్కానింగ్ టూల్. నేను ఎన్మ్యాప్ చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ చెప్దాం. ఏంటంటే, ఒకవేళ టార్గెట్ దగ్గర ఫైర్ వాల్ ఉంటాయి, అంతే, ఫైర్ వాల్ కానీ ఉంటాయి, ఏం చేయాలి? ఫైర్ వాల్ ఉంటే ఏం చేయాలి? స్కానింగ్ చేయనిస్తుంది అది టార్గెట్ని. టార్గెట్ కెన్ వి డూ ద టార్గెట్ ఈస్ బిహైండ్ ద స్కానింగ్, బిహైండ్ ద ఫైర్ వాల్ ఈస్ target is behind the firewall, you can't do. You understood or not? If the target is behind the firewall, there is a firewall is there. And we have a target is there. Okay. And I have an attacker computer is there. Having a attacker computer there. When I do scanning, okay, the target is behind the firewall. Target is what? Behind the firewall. Okay. Can you do scanning? No. Why? It will stop to do the scanning. So this is the attacker machine, this is the target machine. So this is the what? This is the firewall. Now we're going to do the bypass this one. Going to do the bypass the firewall. Got it or not? Understood? So now we'll log into the Kali Linux now. Now I'm going to log into the Kali Linux. Here. Here, this is the victim. This is the victim computer.
is the victim computer. Understood? So then how will you know the IP address of the victim computer? Go to the run, type cmd, type ipconfig, type ipconfig. Okay, what is the IP address? 193. 192.160.0.193. మీరు ఎవరు బీటెక్ లేరు కదా, మీరు అంతా డిగ్రీయే కదా ఏమ్మా? ఎవరు బీటెక్ లేరు కదా? శేషు మీరు బీటెక్ కాదా? ఏం చదివారు మీరు? శేషు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నిద్రపోతుండ్రా? ఏం చదివారు? Because there is one requirement degree. Which degree? BSc? Okay, very good. Okay, because there is a opening are there in two companies. One is the Wipro cyber security there. Another company there. I had also YouTube video good chestuntam chudandi. That is called as CGI. Okay, that is called as what? CGI. That is called as a CGI. That is a CGI. Got it? So this one, add a post is there. In the charts also I had added one job is there. They are providing the BTech freshers. So మీరు ఎవరు కూడా బీటెక్ లేరు కాబట్టి మరి ఏం చేద్దాం, ఇంకా ఏం చేయలేం. Can't do anything. So this is the website. Having a cyber security role is there. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఫ్రెషర్స్కి ఉంది అది. ఇది అప్లై లింక్. ఎవరు ఉండరా? బ్రదర్స్ గిదర్స్ ఎవరు లేరా? సివిల్ సెక్యూరిటీ లేదు? ఓల్డ్ జాబ్స్ ఉన్నాయండి, కానీ ఎవ్వరు కూడా స్కిల్స్ లేవు. ఏం చెప్పారంటే స్కిల్సే లేవు. అర్థమవుతుందా లేదా? సైబర్ సెక్యూరిటీ కూడా ఓల్డ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది చూడండి. సో దెర్ ఈజ్ ఏ అసోసియేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ cyber security freshers. Where is the location is there? Karnataka. What is the qualification? Engineering graduate. So we have engineering graduate. Okay na? చూడండి రాసిన చూడండి ఏం రావాలా? ఏంది? CH CompTIA security plus any recognized university. బబ్ సూట్, ఎన్మ్యాప్, లినక్స్ కమాండ్స్, పైథాన్, బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ ఇవి తెలిసి ఉండాలని చెప్తాను. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అది ఓల్డ్ జాబ్స్ ఉన్నాయండి. వేర్ ఈజ్ మల్టిపుల్ జాబ్స్ ఆర్ దేర్. ఐ జస్ట్ షో యూ దట్. ఈవెన్ ఫ్రెషర్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ థింగ్ ఈజ్ దేర్ ఏంటంటే కొంతమంది డిగ్రీ ఉంటుంది కదా, కొంత దగ్గర డిగ్రీ కూడా పనిచేయట్లేదు. అర్థమవుతుందా? Now we're going to do the bypass the firewall. We'll come back. We'll come back. So here I just go to the terminal. Go to the terminal here. I'll go into login. How are you going to log in here? Sudo su by typing the command sudo su. Then here. This is the target machine. Check whether this firewall is there or not. So here firewall is enabled. Firewall is enabled.
So then how will you bypass the firewall? How will you bypass the firewall? By using the command nmap. Okay. What is the command here? Nmap. Okay. So this is the command. During the cheat sheets also I had explained you. Okay. I had given the cheat sheet. Huh? I'll explain one by one. Huh? Nmap cheat sheet. Huh? That nmap cheat sheet. Huh? This is the nmap cheat sheet. I'll explain one by one this command. Huh? Here, see this command nmap. What is mean as sync scan? You remember? Do you remember or not? Do you remember or not? Or forgot? Do you remember or forgot? What is mean as means? What is it? Sync port scan. Got it? So next thing is the T2. What is that? T2. What is the T2? So what is the T2 here? Timing and performance of the switches. Okay. What is that? Timing and performance of the switches. Fine tune how nmap handles the timeouts and retrieve the parallel scanning to optimize the performance. There are timings are there. There are timings are there. Okay. Here see this timing and performance. Here minus T2 means what? Polite scan. Slow down the scan. Slow down the scan. Use the lesser bandwidth and use lesser target machine resources. Which one? T2. There is a command is there. There is a command is there. Okay. This is means random. R&D means random. R&D means what? Random. Okay. This command you had Shradhwar Ivani, you have learned this thing? Not learned. Huh? Not learned? Not learned? How will you avoid this bypass firewall here? See this. First I will scan. So here, what is the target here? 192.160. Okay, how will you just type the nmap, do the scanning. So what is the IP address here? 192.168.0.193. 0.193. Okay. So what does it do? General default sync scan. So let me write here what happens. Why it is not responding? Because this firewall is behind the what here? Here, what happened here? Here, what happened here? What is the output here? So what is the output here? What is the output here? See this, what is the output? So see the output. I just scan the target. What happens here when I scan the target? So all scan ports are filtered. It's not showing the scanning. It is not able to do the scan. Why it is? Because the firewall is there. The target is behind the firewall. Got it? So now we do this command. Which command? This command. Okay. This command we're going to run. This command we're going to run this command. Okay. This command. Send 192.168.0.192. Let me check for what happens. Let me check here what happens. It is also not working. Let me wait.
Chanakya sir, you are BTech. Where you are from? You are from other college, sir. How you do BTech? Because of ఎలా బీటెక్ అండి మీకు చైనక్య సాయి మీరు అవుట్ సైడ్ని జాయిన్ అయ్యారా కాలేజ్ కదా ఓకే ఓకే బాబా కాలేజ్ మీరు కూడా జాయిన్ అయిపోయారా ఐ థింక్ నేను వాట్ హ్యాడ్ డన్ మిస్టేక్ ఇస్ దేర్ mistakenly I sent a message to you because of the because these three colleges are there around 200 300 people they're joining. I mistakenly sent to you. Okay, I mistakenly sent to you link. What it? Yes, mistakenly sent to you. Generally the morning having a three colleges ఉండే నాకు ఈ మీరు సాయంత్రం కాలేజ్ కదా నేను ఆ షార్ట్ టర్మ్ అని సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీకు పెట్టేసి ఉంటాను బట్ నో ప్రాబ్లం మీరు మీకు వినొచ్చు దాని గురించి చేయలేదు మీరు వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అర్థమైందా దీస్ ద అరౌండ్ 70% ఆఫ్ సిలబస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ యువర్ బాబా దెన్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ బ్యాచ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ ఈస్ దేర్ వీఆర్ నాట్ స్టార్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సమ్ ఇష్యూ వీఆర్ నాట్ స్టార్టెడ్ ద క్లాస్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ అదే అండి అర్థమైందా గట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ చానిక్స్ ఎనీహౌ యూ కెన్ కంటిన్యూ నో ప్రాబ్లం యూ కెన్ కంటిన్యూ నో ప్రాబ్లం నేను చెప్పట్లేదు నేను బయటకు వెళ్ళమని ఐ మిస్టేకెన్లీ సెంట్ యూ లింక్ టు యూ జనరల్లీ దెన్ నా డిలీట్ కూడా చూసాను చూడండి మీ గ్రూప్లో డిలీట్ కూడా చేస్తుంటాను చూడండి తర్వాత ఓకేనండి మీరు ఇప్పుడు ఏ ఇయర్ అండి నేను గ్రూప్లో కూడా పెట్టాను చూడండి సిజిఐ కంపెనీని ఫ్రెషర్స్ ఓకేనండి ఓకే లింక్డ్ఇన్లో మీరు పంపించిన రిక్వెస్ట్ మీరేనా నాకు రిక్వెస్ట్ పంపించింది లింక్డ్ఇన్లో ఓకే వెరీ గుడ్ నేను ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేశాను నేను ఎవరు పంపించారు లింక్డ్ఇన్లో నేను ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేశాను ఓకే ఏంద్రా భయ్ ఆగిపోయింది ఏం చేయట్లేదు కుయ్య అనట్లేదు కా అనట్లేదు అవుతుందండి స్లోగా అవుతుంది అర్థమవుతుందా సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ వెన్ యూ డూ ద స్కాన్ హియర్ because this target is behind the firewall it so what happens here it avoids to do the scanning nmap when using the nmap when I do the scanning on the target what happened target is avoiding to do the scanning why because the firewall is there now we used a command this command it will bypass the firewall what that bypass the firewall and this I already told it takes time slowly it will do that that's why taking the time we take some time okay okay ఇంకా అందరూ 3 కాలేజీ జాయిన్ అయ్యారా ఈ చీపురుపల్లి భీమిలి ఇంకోటి ఏమంటారు మనకి తగరపల్స 3 కాలేజీలో ఏదో కాలేజ్ ఏదో సంథింగ్ ఏదో మీటింగ్ ఏదో జరుగుతుంది కాలేజ్ కూడా వెళ్ళినట్టు మీరు అందరూ ఎలా జాయిన్ అయ్యారు కాలేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమ్మా మీ కాలేజ్ ఉంటే ఎలా జాయిన్ అయ్యారు అంటున్నా హౌ యూ జాయిన్డ్ అంటున్నా రా బాబు రెస్పాండ్ అవ్వండి మీరు ముగ్గురికి కాలేజీకి ఉన్నప్పుడు ఎలా జాయిన్ అయ్యారు కాలేజీ నుంచి జాయిన్ అయ్యారా అంటున్నా అర్థమవుతుందా మీరు ముగ్గురు 3 కాలేజీల వాళ్ళు కాలేజీకి వెళ్ళారని చెప్పారు కదా 3 కాలేజీలు ఉండరా లేదా ఇక్కడ జీడీసీ చీపురుపల్లి జీడీసీ భీమిలి జీడీసీ తగరపల్లి 3 కాలేజీలు ఉన్నాయా లేవా కాలేజీకి వెళ్ళదా లేదా ఈరోజు ఎవరు కాలేజ్ ఉందని చెప్పింది నో సార్ జీడీసీ చీపురుపల్లి లేదా ఇది మీరు జీడీసీ భీమిలి ఉందా తగరపల్సా లేదా కాలేజ్ లేదని నేను లింక్ కూడా మార్చడం పెట్టాను కాలేజ్ ఎవరికి ఈరోజు కాలేజీకి అందరూ వెళ్ళారు అని చెప్పారు కాలేజ్ ఉంది సార్ బట్ వెళ్ళలేదు ఓకే వెరీ గుడ్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు కూడా ఏం కదా ఓకే మీరు చాణక్య మీరు వెళ్ళలేదా కాలేజ్ మీకు కూడా ఉందుకుంటాం మీరు ఇంట్లో ఉంటారా ఓకే అండి చూడండి హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బైపాస్ ద ఫైర్ వాల్ okay wait here it will take some time see this అర్థమవుతుందా కొంచెం టైం తీసుకుంటా ఉంది బికాజ్ ఇట్ టేక్స్ టైం బికాజ్ టు బైపాస్ ద ఫైర్ వాల్
So generally when you do when you help of the nmap అవుతుందండి, it definitely అవుతుంది. So you're doing the stealth scanning. What is minus small s big S means stealth scanning, and the target is behind the firewall. By using this command, what we'll do, we can bypass the firewall. అదవుతుందా? We can bypass the firewall. Understood? Okay. Bypass the firewall. So time పడుతుంది. What I do here, after that it will scan. I will do we'll do other practical. So we'll check here other terminal. Going to do the login. How will you create another terminal? Right click here. How will you create another terminal? Split terminal horizontally. గుర్తుందా? Split terminal. I want to work on 2 terminals. Already one terminal is working. Then what do I do here? Then I'm going to create another terminal. I opened another terminal. Then here one command, that is msf venum. What is that? msf venum. Do you remember that msf venum? Do you remember msf venum? What is msf venum? To create a payload. During the system hacking, I created a payload and sent to the Windows computer and Linux computer. When the Windows computer victim clicks on this virus, what happened? There is a complete connection is there from the compromise. The Windows computer is compromised. What we do we create a payload, sent to the victim. So when you send to the victim clicks on the payload, then the target and have a connection from the target will have a connection from the attacker machine. From the target will get a connection from the target. So what is the command here? msf venum command. By using this msf venum command, we created a payload. Got it? So then sometimes or most of the time it will create a what? It will create a payload. When you send the payload to the modern day operating system like Windows 10, 11, all this thing, they will detect and they will delete this payload. Payload means the virus will be deleted. If virus is deleted, మనకి ఏం చేసేది ఏం లేదు కదా, అర్థమైంది కదా? Then what we do now we're going to bypass the firewall. Understood? Here we'll use the encoder. You will going to do the encoder. So what is the encoder? Encode means one format to other format. Unformat to other format. When you రూపం మార్చుకుంటేనే కనిపించలేరు కదా, ఎవరు కనుక్కోలేరు కదా, కరెక్టే కదా? అంతే కదా? ఏదో ఫేస్ ఆఫ్ సినిమా ఉంది, ఎవడో ఏదో ఒక సినిమా ఉంది, రామ్ చరణ్, గుర్తుందా మీకు? పిల్లలు మీరు తెలియదు, అది మీకు చాలా చిన్నప్పుడు వచ్చింది, గుర్తుందో లేదో? గుర్తుందా? ఓకే ఇవి వచ్చి మీకు ఫేస్ ఆఫ్ ఒక సినిమా ఉంది, అది నేను చిన్నప్పుడు వచ్చింది, అది మీరు ఎప్పటికి గుర్తుంది. ఎవడో నాకు సినిమా వచ్చింది, రామ్ చరణ్ ఉంటాడు దాంట్లో, తెలుసా? వైజాగ్లో తీశారు. ఎవడు తెలుసా? ఎప్పుడు మొన్న చూసారా సినిమా? ఏంది అది? ఎవడో సినిమా ఏంది అది? ఏం చేస్తారు ఎవడో సినిమాలో? ఏముంటుంది? ఏరా బాబు, మిగిలిన కాలేజీలు రెస్పాండ్ అవరా? సినిమాలు అడిగినా కూడా చెప్పరా? ఎవడో సినిమా చూడలేదా? ఏందది? సినిమాలో ఫేస్ చేంజ్ చేసుకుంటారు, అంతే కదా? ఈ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసుకుంటాడు. అల్లు అర్జున్ ఏం మారిపోతాడు, రామ్ చరణ్ మారిపోతాడు. గంగారాం పోర్ట్లో తీశారు సినిమా అంతా, మొత్తం సినిమా ఎక్కడ తీశారు? గంగారాం పోర్ట్లో తీశారు. ఆ సినిమాకి హిట్ అవుతుందో ఫ్లాప్ అవుతుందో భయపడి 6 నెలలు ఆపేశారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆపేసి అసలు రిలీజ్ చేయాల. 1 year తో రిలీజ్ చేశారు. లక్కీగా సినిమా హిట్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? అలాగే ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? వాట్ డస్ డూ దిస్? దే విల్ యాడ్ ఎన్కోడర్. సో ఏం చేస్తారు? ఎన్కోడర్ యాడ్ చేస్తారు. అంటే పేలోడ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత టార్గెట్ మెషిన్లో ఒకవేళ ఫైర్ వాల్ ఉంటే అది ఏం చేస్తుంది? ఆపేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? సో మరి అది ఆపేయకుండా, అది డిటెక్ట్ చేయకుండా ఉండంటే ఏం చేయాలి? మనకి ఎన్కోడర్ని యాడ్ చేయాలి. ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, కమాండ్ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చాలాసార్లు చేశాను. msf venum command used to create what? Payload. What does mean? P means platform. So which platform I want to create a payload? Windows. I want to create a payload for Android. We need to type here what? Android. So then this is the shell. I had explained a bind shell and reverse shell.
So what is how it is the difference between the bind shell and reversal? To get a target నుంచి కనెక్షన్ కావాలంటే బైండ్ షెల్ అండ్ రివర్సల్ నేను చెప్పాను సిస్టమ్ హ్యాకింగ్ డ్యూరింగ్ ద సిస్టమ్ హ్యాకింగ్. సో దిస్ ద రివర్సల్. What is L host? L host means the Kali Linux IP address. What is the L host? Kali Linux IP address. L port means Kali Linux IP address. I am going to use the switch encoder Shikata Ganai. Shikata Ganai. పేర్లు చూడండి ఎలా ఉండవు. షకీరా కాదు, షికాతా గనై. తెలుసా షకీరా? తెలుసా షకీరా అంటే ఎవరు తెలుసా? షకీలా కాదు, షకీరా. SHIKAR. షకీరా తెలుసా? ఏరా తెలుసా తెలీదా బాబు మీకు షకీరా అనేది? గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి షకీరా అని. షకీరా షకీరా తెలుసా? షకీతా గనాయ్, షికాతా గనాయ్ తెలుసా షకీరా? Do you know Shakira? Yes. Sanikasa, you know because you are from BTech. These people are from rural background. They have less knowledge. ఎవరికైనా ఉన్నారా షకీరా అనేది పేరు ఈ కాలేజీలో? ఎవరు వెళ్ళలేదా? తన ఫేమస్ పాప్ సింగర్ అన్నాడు తను. చాలా పెద్ద పాప్ సింగర్. ఓకేలేండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తామన్నా సికాతా గనే యూజ్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాం? సికాతా గనే ఎన్కోడర్ యూజ్ చేస్తాం. అది ఇన్బిల్ట్గా ఉంటుంది. బై యూజింగ్ ది సికాతా గనే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్కోడ్ ద పేలోడ్ వన్ ఫార్మ్ టు అదర్ ఫార్మ్. Got it? Here what is mean this one? This is encode 5 times. This is the virus name. This is the okay. Got it? Now this command. This command go to the Kali Linux and MSF Phenom. Go to the MSF Phenom command. How will you know the IP address of the Kali Linux? If config. Know the if config. So what are the IP address is 162. IP address of the Kali Linux is 192.162. Then here command paste here the command. Yeah. Sorry, this is what happened. Paste the command. Copy this command. Going to create a payload. Going to create a payload. Okay. Got it? Is the payload. Yeah, what is the target here? Slash home. The target is created in the slash home. Instead of that -4 slash Kali slash home. This is the path where we need to create a encoded payload. Encoded payload. Understood? What is the command here to create this encoded payload? MSF Phenom. This command I will send you, no issue. Enter. Right? Okay. I just missed the payload here. I not given the IP address. What is the IP address? 192.160.162. The IP address here 192.168.0.162. Okay. Then enter. What does it do? It create a virus which can bypass the firewall. Understood or not? Got it? All of you got it? All of you got it or not? Now created a virus. Okay, very good. Rashma Lanka meeku telusu. Okay, very good. And ఇప్పుడు this command, the command which I typed here, this commands I'll send you no issue. All these commands will send you no issue. So what happens here? When I type this command, see this here. When virus is created, the virus name is what? Encode. The current virus is created. ఏ పాత్ర క్రియేట్ చేసింది రా ఇది? So the virus is created.
By using this command. By using this command. What is the command here? I had explained you. So it will what? When you create this payload will bypass the firewall. Bypass the firewall. By using the encoder. By using the encoder. Advanda? Advanda leda? You got it or not? Okay. We used one encoder. What happens here? Directory is not there. What happened? Error is there. Why it is came? Okay. It's having a directory error is there. Directory. The command is correct, but the path is different. The path is different. Path. Got it? The command is perfectly alright. What is that? Why it is getting path is error? Because I had not given the path perfectly. Way to create. And ఎక్కడ ఖాళీ నెక్స్ట్ ఏ పాత్రలో ఏ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేయాలో పాత్ని కరెక్ట్గా ఇవ్వాల. So now it is created. చూడండి, now it is created, successfully created. If you go here, and so here we have a, where is the virus from? This, see this. This is the virus. This is the virus. This is the encoded virus. And this is the encoded virus. Let me check here what happens. Virus total, go to the virus total. Go to the virus total. It's because we are encoded a virus. Encoded a virus. So how will you check this? We creating this virus create చేసాను కదా to bypass the firewall. You go to the Google. Here, what is the command? What is the website to check the whether it is virus total? The virus total. Open the virus total. Previously, in Godan Japan, so many times I had explained the virus total regarding this one. So then select the file which we created. Switch a file which we created. Shows a file here. The file name here, this one, encode.virus, which we created. So then here, confirm upload. Still it is showing virus. So this is detected. But it will bypass. It will bypass. So this command, by using this MSF phenome payload, by using the Shikata Kanai, what happens? What happens? It will undetected. Mean that firewall will bypass. Firewall is bypass. Got it? Here again here. Let me check here. It was created. Response. Why is taking not response? What is the command here? To bypass the firewall? What is the command here? This command. Okay. Got it? Okay. Here another command, another tool that is going to learn about the, what is that honeypot? What is that? Honeypot. So what is the honeypot is there? What is the honeypot? So ఏం చెప్పాను honeypot. Here we are going to use this honeypot command. What is that? Honeypot. How will you use this honeypot? So here honeypot. We are going to test a practical for the honeypot. For the honeypot. So what is a honeypot in hacking? What is a honeypot in hacking? What is a honeypot in hacking? So here, what is a honeypot in hacking?
Honeypot is a computer security mechanism. Get a set to detect, deflect, counterattack with the use of the another use of the information system. It protects from the cyber attack. What is that? Cyber attacks. Which one protects the cyber attack? Honeypot. So here I am going to configure the honeypot in my Kali Linux. Okay, there is an example is there. Okay, for this one I just go to the opens the browser, type the Google. Okay, just open the Google website. So we're going to configure the honeypot. Going to configure the honeypot. Honeypot. Here we're going to configure the honeypot. Open that google.com. Here one tool is there called Pentbox. What is that? Pentbox. What is the tool is there? Pentbox. Okay. This tool contains the set of ethical hacking tools. This tool contains, application contains the set of tools, ethical hacking or cyber security tools. So there is another, their honeypot is also there in this, inside this application. Okay. So I just type here what here? Pentbox. Then I already told you that how to run this one. Click on this one code and download the zip. Okay, download zip. Okay, how to install this one. Here after that it is downloaded. Then after that right click on the show on folder. Right click here, what? Extract. Where to extract? Desktop. You can extract anywhere, no issue. Extract to where? In general, I extract to desktop. Okay, got it? No, extracted. Once it is extracted, see this, once it is extracted, then how will you run this one? This one. So this is extracted to the desktop. Right click on this one. Click on the open terminal here. Click on the open terminal here. So then log into the root. Okay. So then type the Kali. So then after that type ls. So there is one file is there, pentbox trz is there. Okay. How to trz this instructions also there, but this one having instructions also there. How to install. The pentbox ela install cheyalo, there instructions also there, no need to worry. It is a honeypot. Okay. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? దీని ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. సో దిస్ వన్ ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, బికాజ్ ఆఫ్ జస్ట్ నా ఎలా ఇన్స్టాల్ చెప్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. వాట్ ఇస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్? నా హార్డ్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడెడ్. Now it already downloaded. Pentbox. What is that? Pentbox GitHub. సో ఇవన్నీ దృష్టి పెడితేనే ఫస్ట్ క్లాస్ 1 నుంచి అప్పుడే అర్థం అవుతాయి. సో జస్ట్ ఫన్ కోసం వింటే మాత్రం అస్సలు అర్థం కాదు. ఇదొస్తాను కదా. హియర్ దిస్ వన్. హౌ టు ఇన్స్టాల్ విన్? I went to the Pentbox. ఓకేనా? చూడండి సేమ్. తర్వాత ఏం కమాండ్ కొట్టాలి? దిస్ కమాండ్. ఓకేనా? సో ఎందుకు జిప్ ఇక్కడ చూడండి, నేను చూస్తాను చూడండి ఇక్కడ. షో దిస్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇదేంటి? జిప్లో ఉంది. ఏముంది? జిప్లో ఉంది. అన్జిప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? అన్జిప్ దిస్ కమాండ్ వీ నీడ్ టు టైప్. అండర్స్టూడ్? వీ నీడ్ టు టైప్ వాట్? Unzip by using this command. Okay, so there is a options are there how to run this Pentbox. Okay, understood? So now I already what? Unzip. Yeah, unzip. Go to the folder. Which folder? This folder. This folder. Then enter. Check the files. What are the files? How to check the files are there? ls. So one thing I want to tell you, there you are having a 250 to 270 students are 250 to 270 students are attending the class. So for not for me, for YouTube, for not promoting from YouTube,
There is only, I told you that after the class, go to that video, watch the video because of the revision. So some of the videos are very less like నాకు వ్యూస్ తర్వాత సంగతి మీరు ఎందుకు అసలు చూడలేదు నేను జీమెయిల్ డ్రైవ్లో పంపించినా చూడరు వాట్సాప్ పంపిన చూడరు అంటే ఒక మేబీ చూడరు అంటలేదు మేబీ ఒక 30-40 స్టూడెంట్స్ ఉండారండి డజంట్ మీన్ దట్ దే ఆర్ అందరూ అంటలేదు నేను ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఒకరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండ్రు అసలు చేస్తాను లేదా ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఉండరా ఇంకా చాలామంది లెఫ్ట్ అయిపోయారు 117 170 ఉంది 117 లెఫ్ట్ అయిపోయారు 11 అయిపోగానే వాళ్ళు అనుకుంటుంటున్నారు 11 అయిపోగానే సో ఇంక మన క్లాస్ అయిపోయింది ఇంక మన చాలా వీడు చెప్పింది ఏంది అర్థమైందా చూస్తానరా ఓకే చూడండి ఇప్పుడు పెయింట్ బాక్స్ చూద్దాం అదే పెయింట్ బాక్స్ ఇదేం చేశాను సిడీ పెయింట్ బాక్స్ అని టైప్ చేశాను ఏం చేశాను సిడీ పెయింట్ బాక్స్ అని టైప్ చేశాను ఆ తర్వాత ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఫైల్ ఉంది ఇక్కడ చూసుకుంటే పెయింట్ బాక్స్ ఆర్బీ ఏంటి దీన్ని రన్ చేయాలి ఏం చేయాలా దీన్ని రన్ చేయాలి దీన్ని రన్ చేసే మీరు దీనికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలంటే సిహెచ్ మోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ కమాండ్ ఏంది కమాండ్ ఏంది పెయింట్ బాక్స్ ఆర్బీ గ్రీన్ కలర్లో ఉండాలి అది ఏం టైప్ చేయాలి దీన్ని రన్ చేసే ముందు ఏ కమాండ్ ఇవ్వాలా సిహెచ్ మోడ్ 700 గివ్ ద పర్మిషన్ ఫర్ దిస్ ఫైల్ okay understood so there is command also there in this this github repository how will you run this one /pentbox.rb /pentbox.rb అంతేనా కాదా okay చూడండి /pentbox.rb when I type this show the multiple command tools are there are all tools are there regarding the Paint box లో there are multiple tools are there. What are the tools are there? Cryptographic tools, network tools, web, IP grabber, geolocation, IP, mass attack. There are multiple tools are there. In this one, I'll just go to the tools called network tools. Okay, I just type what? 2. There is a TCP port scanner tool is there, DNS host gathering tool is there, MAC address geolocation tool is there. Here one tool is called as honeypot. It's going on as what? Honeypot. I just type the 3 honeypot. So which thing we need to do, whether we want to do manually or system want to do automatically do configuring. If the system wants to do automatic configuring, then type 1. Okay, now honeypot is activated. I just go to the browser, any browser in this network. So if anyone tries to access this website, because I already hosted a website in the Kali Linux. Okay. So then I type this one 192.160.162 then enter. So now here access is denied. I am trying to access the website of the Kali Linux. So I told you how to create the website also during the previous classes vintene ardham avutha lekunda you don't have understand how to create a website in the Kali Linux because I hosted a website. So when the paint box I create a honeypot, when attacker tries to honeypot clicks on the honeypot, what happens here? So I will get a alert message. Here what is the alert message? See this intrusion detected from this IP address. It will alert you. Okay, that is the thing. Understood? So this is the thing you need to practice. Okay, there are few 3 to 4 practicals had shown the IDS and IPS. So remaining tomorrow we're going to do the what?